Made in Kerala, made in Kerala. The guest on today's episode of Radio City Original Made in Kerala Season 2, powered by Joe Salukas, is someone who is an architect, composer, and a musician, and so much more. The people of Kerala think she's a Malayali. The ones from Tamil Nadu think she's a Tamilian. But in the world of music, she is known as a true artist. Ladies and gentlemen, Chetamare Chechimare, we have with us Shakthisree Gopalan. Hello and namaskaram. Namaskaram. Hi, how are you? I'm doing good. How are you? I'm doing great. Thank you so much for having me on this conversation. Great. ഈ സമയത്ത് ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ഇപ്പൊ എവിടെയാണ്? ഇപ്പോ ചെന്നൈയിലാണ്. I'm at home. This is my room. ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇച്ചിരി ക്വയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പീസ്ഫുൾ സ്പോട്ടിലെ. Yes. നമ്മുടെ വിക്കിപീഡിയ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലേ ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ശക്തിശ്രീ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ മലയാളികൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. അവർ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ കുട്ടി മലയാളിയാണെന്ന്. എന്നാൽ അതേസമയം കുറേ ഇൻഫർമേഷൻ കണക്റ്റിംഗ് ടു തമിഴ്നാടുണ്ട്. അപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലെ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും ഈ കുട്ടി തമിഴ്നാട്ടുകാരിയാണ്. ഇതുവരെയായിട്ടും ഒരു ഗസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷനോ എന്താ പറയുക ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു മിസ്റ്ററിയാണ്. അത് സോൾവ് ചെയ്യണം. അതിന് പോകണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഗോ ടു എ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് സീൻ. ആ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് സീനിൽ ഒരു കുട്ടിക്കാലമുണ്ട്. യു ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദർ. ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നത് മട്ടാഞ്ചേരിയിലായിരുന്നു. ആൻഡ് പിന്നെ എറണാകുളത്തോട്ട് മൂവ് ചെയ്തു. ആൻഡ് 12th വരെ ഞാൻ രാജഗിരിയിലാണ് പഠിച്ചത്. LKG തൊട്ട് 2nd സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെ കൊട്ടുച്ചിയില് സെയിന്റ് മേരീസ് സ്കൂളിലായിരുന്നു. ഹൈസ്കൂൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് കോളേജ് പഠിക്കാനായി ചെന്നൈയിലോട്ട് വന്നു. ഐ ഡിഡ് ആർക്കിടെക്ചർ അറ്റ് സ്കൂൾ ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ ആൻഡ് പ്ലാനിംഗ്. എന്റെ മദർ ടങ് തമിഴാണ്. വീട്ടില് തമിഴ് സംസാരിച്ചു. I'm a കൊച്ചിക്കാരി. And I grew up speaking Malayalam outside home and Tamil at home. And it's actually the other way around. Like സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ കുറെ തമിഴ് ജോക്സിന്റെ ടാർഗറ്റ് ആയിരുന്നു ഞാൻ. ഇവിടെ വന്നപ്പം മലയാളി ജോക്സ്, മല്ലു ജോക്സിന്റെ ടാർഗറ്റ് ആയിരുന്നു ഞാൻ. So it's like the other way around. When I was in Kerala, people were like, this is a Tamilchi. When I'm in Tamil Nadu, they're like, you're a Mallu. It's ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരുന്നു actually speaking. So I'm like, okay, fine, bring it, what to do. So both sides in the friends in the കുറെ jokes in the what do you call it, target ആയിരുന്നു. But it's like, I'm like, okay, it's enjoyable. But the nice thing is, we always grow up celebrating Pongal, celebrating Onam, celebrating Christmas, celebrating Diwali, like everything. And like, of course, in both in Chennai and in Kochi, I've had so many friends. So if it is, Eid, one friend will offer biryani. If it is Christmas, one friend will offer amazing plum cake. If it is Onam or, if it is Pongal, friends will bring other things. So I think it's always been nice. And especially Mattancherry is like very, very culturally diverse. True. So I think it's been a blessing to grow up with so many different communities around. മ്യൂസിക് ഉണ്ടല്ലോ, കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാൻ പറയില്ല, ഈവൻ ജീവിതത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു ഇന്റഗ്രൽ ഭാഗമായിട്ട് മാറിയത് അതെങ്ങനെയായിരുന്നു? ഹൗ ഡിഡ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ? ചെറുപ്പം മുതല് എനിക്ക് ആദ്യം പാട്ട് പഠിപ്പിച്ചു തന്നെ എന്റെ അമ്മൂമ്മയായിരുന്നു. ആൻഡ് സാധാരണ കൊച്ചുകുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ പാട്ടുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈക് ഡിവോഷണൽ സോങ്സ് പറഞ്ഞു ഡിവോഷണൽ സോങ്സ് അങ്ങനെ. പിന്നെ ഞാൻ കർണാട്ടിക് ക്ലാസ്സസ് പോയി തുടങ്ങി. ലൈക് മൈ പേരൻസ് പുട്ട് മീ ഇൻ കർണാട്ടിക് ക്ലാസ്. മൈ ബ്രദർ വാസ് ലേണിംഗ് വയലിൻ അറ്റ് ദ ടൈം. ആൻഡ് I feel like at that point I didn't have അത് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ as far as I was concerned, എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും വൈകിട്ട് പോയി കളിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വീക്കെൻഡ് ആവുമ്പോ കളിക്കും. ഞാൻ ഇങ്ങനെ വൈകിട്ടാവുമ്പോ on weekends I was going to music class, but I enjoyed it. Like when I was in it, I enjoyed it, but I felt like it's still starting trouble. Because I used to feel this, today weekend is there, like there is ഒരു ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ പിന്നെ മാഷ് ചോദിക്കും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തോ, പക്ഷെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തില്ല ഈ ആഴ്ച, അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. So I feel when I was ചെറുപ്പത്തിൽ I feel like I didn't have the maturity or the I don't think I had the gratitude that I do now for all of those classes. പക്ഷെ as I was growing,
I felt ഇന്ന മ്യൂസിക് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ ആ അരങ്ങങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ തേടി കൂടുതൽ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ ദോസ്. എവിടെയൊക്കെ സ്റ്റേജിൽ കയറി ഒരു മൈക്ക് പിടിച്ച് പാടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടോ അതെല്ലാം ഞാൻ I started chasing those opportunities. Welfare association, and annual day function ആയാലും സ്കൂളിൽ എന്തായാലും സ്കൂളിൽ ഒരു ഫ്രീ പീരീഡ് കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ചിലപ്പോ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഫുൾ കലാപരിപാടിയൊക്കെ അപ്പൊ നടക്കുമല്ലോ. ഒരാൾ വന്നിട്ട് സ്കിറ്റ് ചെയ്യും, ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട് ഒരു മോണോ ആക്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഡിലേ സംഭവിച്ചാൽ ഇവിടെ ആർക്കെങ്കിലും പാടാൻ അറിയാന്ന് പറയുമ്പോ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുത്തി നമ്മളെ കേട്ടി സ്റ്റേജിലുണ്ട്. അപ്പൊ അതങ്ങനെ എവിടെയൊക്കെ പാടാൻ കിട്ടുമായിരുന്നു I would do that. And I was really lucky to have a lot of encouragement in my school, also from teachers and from my friends and everything. And also എന്റെ അമ്മ എവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കോമ്പറ്റീഷൻസിലൊക്കെ പാടാൻ അവസരം ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ലൈക്ക് യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽസ്, ഇന്റർ കോളേജ്, ഇന്റർ സ്കൂൾ ഫെസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൾച്ചറൽ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തുന്ന അരങ്ങങ്ങളും wherever there were opportunities, she was also very supportive and she used to encourage me a lot. She still does. Okay. So I'm very grateful. And both my parents are like big time music lovers. വീട്ടിൽ എന്റെ ചേട്ടൻ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഹൈസ്കൂൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് he started bringing home these cassettes of bands and western music. അപ്പൊ അതായിരുന്നു എന്റെ ഒരു introduction to western music. Exactly. I wanted to ask you that. അതെ കാരണം യൂഷ്വലി 13 വർഷം കർണാട്ടിക് പഠിച്ചൊരു കുട്ടി എന്ന് പറയുന്നു. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം യു ഹാവ് എ കണക്ഷൻ ടു വെസ്റ്റേൺ മ്യൂസിക്, ഇൻ എ വേ റോക്ക് മ്യൂസിക് പോലും കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു രണ്ട് മ്യൂസിക് തന്നെയാണ്, ദിസ് നോ ഡിനൈങ് ടു ദാറ്റ്, ബട്ട് ദിസ് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രീം ഓഫ് മ്യൂസിക്, റൈറ്റ്? സോ വാട്ട് വാസ് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻസ്പിറേഷൻ യു ഹാഡ് ടു ഡാബിൾ വിത്ത് ബോത്ത് kind of, which is not very different? I don't know, probably the ones who know would say that it's all the same, but it is different for laymen like us. It's definitely different. I feel like it's different forms or different kinds of musical expression. It's like different kinds of food. Food is at the end of the day food. But when you eat Chinese food, it's different from when you eat Malabar food or when you eat, North Indian food or all of that. And I think it's different flavors or different flavor profiles. And I feel it's all, if you are a real foodie, some days you feel like Chinese food, some days you feel like eating home food. So I feel that's how music is. Like some days there is comfort food, well, like music is like food for the soul, I think. I know. And ചില ദിവസം ഒരു മെറ്റൽ സോങ് കേൾക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. സോ I think it's different. And ചെറുപ്പത്തിൽ I used to mostly listen to cinema songs and ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് മ്യൂസിക് കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഒക്കെ പോകുമ്പം ആ സമയത്ത് ഒത്തിരി ലൈറ്റ് മ്യൂസിക് കാസറ്റ്സ് ഇറങ്ങുമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ I don't know how often it is there. അന്ന് ഇപ്പൊ കൊച്ചിയിൽ മ്യൂസിക് വേൾഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. I don't know. Yeah, it was there. Yeah. And the most അടിപൊളി thing is അവിടെ പോയിട്ട് you can listen to songs before buying them. Exactly. MG റോഡിലല്ലായിരുന്നു? MG റോഡില്. I used to love going there. And at the moment, I used to get so excited because in the പുതിയ മ്യൂസിക് കേൾക്കാൻ പറ്റും. And the thing is, നോർമലി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് കാസറ്റ് മേടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. സിനിമ സോങ് മാത്രമേ നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ because it's already true. It's all sealed and all. You can't unpack it and കാരണം നമുക്ക് അതറിയാം. അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ സോങ്സ് അല്ലാത്തത് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ we didn't really have much of a chance because there was no YouTube or none of this existed. So I would go and like listen to, and English cassettes were so expensive at the time because international albums were it starts with like 90 rupees and 110 and all. It was quite expensive. Indian cassettes were at movie cassettes were like we used to listen to the MLTR back then. It was like period edutittu I know, and I was like so sometimes we would buy movie cassettes with 2 movies. Yes. Means I think you lose on 1 song each. Yeah, it comes in a combo pack. Ade. But we used to have to pick and choose and buy. I remember because we heard we had Kandukondan and Alaipayude in the same album. Okay. And how do you can't choose between these albums? Maybe it's a marketing trick, right? Like they must have thought probably the same composer, it would sell better. No, but even then, the fact that you lose 1 song from the album, still like very true. It's a huge price to pay for a music lover. But at the same time, my brother, I don't know how, but he used to have these
I don't know how he discovered these. That's what I should sometimes finish my sentences. Okay. So I don't know what his discovery was or how he heard these, but he used to bring home these Grammy nominee cassettes. Oh, okay. So അതില് ആ കൊല്ലം Grammy nominated ആയിരിക്കുന്ന it would be a compilation of completely pop artists and rock jazz, എല്ലാം. It was a mishmash. Yeah. So that he used to play, and it was so crazy because the colors or the vibes it would change drastically from one song to another. True. Like one song would be U2, another song would be Madonna, then another song would be completely different artists, and the vibe ഭയങ്കര different ആയിരുന്നു. But initially, some of those things I didn't really feel them. I used to like some songs more than the other songs. Okay. Then as we heard more and more, I was like, hooked. I was really drawn to the songwriting, the so many different aspects, the sound, the sonic quality of it. Okay. So ഞാൻ ആദ്യം കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഇങ്ങനെ ബാൻഡ്സ് ആയിട്ടല്ല, ഇങ്ങനത്തെ കമ്പൈലേഷൻസ് ആയിരുന്നു. So it was like a very diverse collection of artists and diverse collection of music. And I have my brother to thank for, actually opening my ears to completely different worlds. True. പിന്നെ 10th കഴിഞ്ഞപ്പം one of my cousins, he gifted me a Nora Jones cassette. Her first album, Come Away With Me, and that is probably the first album, like an international album that I heard. It's a prized possession, right? Like till ആ cassette തേയുന്നവരെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. Like it's like ഒരു രക്ഷയില്ല. Like it was, and the first Indian album that I heard fully back to back, like cover to cover, was Vande Mataram. And I've heard that way too many times. Like, of course, I'm not counting movie music because we are all like, I know, it's omnipresent. Right? True. But as an independent album, the first thing I heard was Vande Mataram. Then ആ സമയത്ത് ചാനൽ വി ഇങ്ങനെ ബാൻഡ് ഹണ്ട് പോലെ ചെയ്ത് Pop Stars, Channel V Pop Stars. അതെ Channel V Pop Stars, and they had Viva. I know. And then they had Asma. And then I remember. Have you tried MTV Gaga back then? Album. They used to have MTV Gaga. Yeah. No, I think Harshdeep Kaur was the winner of Gaga contest, I believe. Like. Okay. ഒരിടയ്ക്ക് ചെറിയ പ്രാന്ത് ഉണ്ടായിരുന്നേ. സോ വി യൂസ് ടു സെൻഡ് കാസറ്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചോക്കെ എവിടെ എത്താനൊന്നുമില്ല, നല്ലൊരു ശ്രമം. No, but that is what it's all about, right? It's about the pursuit. True. അപ്പൊ സംഗീതം ഉണ്ടല്ലോ, മ്യൂസിക് ഇത്രയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളായിട്ടേ തുടർന്ന് പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ യു ചൂസ് ആർക്കിടെക്ചർ. വൈ വാസ് ദാറ്റ്? അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ദ ഇറ്റേണൽ എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് ഓഫ് എവറിബഡി ഇൻ ഇന്ത്യ. പഠിക്കുമ്പം ഇപ്പൊ 11th 12th ആവുമ്പോ ബയോമാത്സ് ആണോ, കമ്പ്യൂട്ടർ മാത്സ് ആണോ, കോമേഴ്സ് ആണോ, എന്നിട്ട് ഒരാവശ്യമില്ലാതെ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്ങിനൊക്കെ പോവാ, മെഡിക്കൽ എക്സാം എഴുതുക, പ്രീമെഡ്സ്, നോട്ട് ഒരാവശ്യമില്ലാതെ. I mean, I also was like genuinely confused at the time. True. So I wrote my pre-meds, I wrote my AIEEE, IIT, എല്ലാം. Like I feel like, so at the end of the day, I don't think I knew it with this much clarity back then, but I knew I wanted to make or create things. So after high school, I wrote all the design exams, like NIT, LIFT, architecture exams. Okay. And the year that I passed out of high school is when they actually introduced the National Aptitude Test in Architecture. So, and I was also interested in Viscom, or like being able to make films. ആരോ അനാവശ്യമായി ഉപദേശിച്ചത് കാരണം like ഇച്ചിരി കൂടെ ഒരു ഹെവി ഡ്യൂട്ടി കോഴ്സ് എടുക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തോ പറഞ്ഞ്, ഇറ്റ് വാസ് ടോട്ടലി അൺനെസസറി അഡ്വൈസ്. ഫ്യൂച്ചർ പ്രൂഫ് ആയിരിക്കും. അതെ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വിസ്കോം ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോ കുറെ വീഡിയോസ്, ബിക്കോസ് I love videos. Okay. And I feel like a visual storyteller, and I think in colors, and I'm an extremely visual person. And I'm a serious like music video junkie. Like friends ഒക്കെ എനിക്ക് കോട്ട ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങൾ ഹാങ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 5 യൂട്യൂബ് വീഡിയോനെ കൂടുതൽ കാണിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്നൊക്കെ. ലൈക്ക് ബിക്കോസ് ഐ ലൈക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ലൈക്ക് ഐ ലൈക്ക് സോ, എനിക്ക് മ്യൂസിക് വീഡിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാന്താണ്. ആൻഡ് ലൈക്ക് സോ മെനി ഓഫ് മൈ ഓൺ മ്യൂസിക് വീഡിയോസ് ഐ ഹാവ് സ്റ്റോറി ബോർഡഡ് ദം. ഐ സിറ്റ് ലൈക്ക് I already have an idea of the edit. ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എഡിറ്ററിന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് എഡിറ്റ്, then how do we shoot it to edit. All of these things I absolutely, and I love working with and collaborating with like people who who are so passionate and about, because I think the world of visual storytelling is so supremely exciting. True. Any opportunity that actually allows me, or like I feel like that gave me the opportunity to make or create is something I was seeking, that I think. Or whether it was with all the design institute, I was like whether maybe I could explore product design, or with like fashion. I was like, and I don't think, I was far away from anyone who ആരെങ്കിലും കണ്ട fashionable was definitely not a tag put on me. I grew up in a very modest household,
But at the same time, I used to do these sketches. I used to come up with ideas for clothes and outfits and stuff, which I hadn't really seen. So it was Something genuinely creative. my creative output. Original one, yeah. Yeah, and with time, I feel like it's also an extension of our identities, and like it's almost like we choose to wear the person we are on our sleeves. So True. you can express what you feel even I in know. your clothing, and like all of these things. Wow. It's all like mediums of expression. And architecture is something where I felt it was genuinely very exciting for me, the idea of designing space, and not just space, because you influence the mindsets of people and what they feel in the space over time. Very much like music, right? With music, we actually get to take people on a journey inside their mind. True. And you get to affect people's emotions, or like the experience that they're having through time for a very short period of time. True. Like 3 minutes or 5 minutes. And architecture, it's like you get to impact or like curate the lived experience of someone in a space over a given span of time, or like how a person feels moving from point A to point B, and what is happening around them. What's happening under their feet, what's happening over their head, what's happening around them, and what are they moving through. Like every frame, it's like if you're imagining it like film, like every frame of their movement through this space across time is something that you can actually curate and design. So then the question becomes, what happens to them before they enter the space, and what have they been through, or what happens to them after they're here. And I really believe if you consider every point in space like this, Got it. that's what essentially you do as an architect or as a designer, right? Like you get to, so before someone enters the steps, were they in the hall, or are they entering the steps from outside the house, or is it from inside the house? Inside the house, hall entering hall, where are they getting into the steps from, right? Then you can there is like no limits to it. You can really, really go into the like deep ends of this. And then the textural quality of how do you build a sense of excitement or adventure, or is this wall meant to be touched? So if it is going to be touched, then how do you invite someone to like touch it and feel it, and how can you affect someone's sensorial feelings, or like sound? Do you always hear the sound of water when you're moving through the space? Then how does it affect your mind? And it's like it's so dynamic, and like there's so many things to it, and it's endlessly fascinating. And I genuinely believe like and music can actually intent engineer someone. Nammalipo AI യുടെ കൂടെ prompt engineering explore ചെയ്യത്തില്ലേ? Like how do you prompt the AI? Your answers depend on that. And I feel, so for example, imagine if someone has to go through a tunnel before they enter. That tunnel, you have different bells dangling, and there are these different strings that are dangling, and adile there are oru ela or like different. I'm just spitballing. Got it. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുണ്ട്, or there's a wall, there are like just sketch pens or crayons that are dangling, and the entire wall is like a canvas, and there are wall of this tunnel I've drawn on. So when you're going through the tunnel, you'll also feel like drawing on the walls. Correct. Or you'll feel like you should ring the bell. Ade. So, and if you're going through this tunnel with some 5 or 10 other people, by the time you enter the next space, everybody is in a state of play, right? Because you've been playing in your journey in this hall. So it's like you've intent engineered people to probably be in a state of play before they've entered the space. Oh, okay. And I feel like this is the power of absolutely of design, right? Or of you get to curate. It's like UX design. Got it. It's an experience one. Yeah. Design experience. True. What you are molding is the interface. Got it. And that happens to be and time. That could be the reason why when you go to a particular cafe, your mood is elevated. Or say that medically, like if you have seen pediatricians, like kids doctor, when you enter their space, it's very bright and very lively. അപ്പോൾ അവിടെ പോകുമ്പോൾ തന്നെ കുട്ടികളുടെ ഒപ്പമാണ് പോകുന്നുണ്ടാവുക, പക്ഷേ you feel that life is much better, or on a lighter note എന്താ തോന്നുന്നത്, നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ തോന്നുന്ന ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുന്നത്. I think this could be the principle somewhere applicable there also. I mean, yeah, it depends. There's also so many things like what colors make you feel, what the color of the light, like lighting and lighting temperature is a huge thing. Okay. And in a lot of places where you need focus, you also need
light that is not necessarily making you feel cozy, but it's also possible to have cozy focused lighting, but you need brighter lights, more, in the white light spectrum, or with more blues and whites, or when you want more cozy and warmth, you want it to be more yellow, more mellow, dim, that may be tucked away where you don't see the light but you just feel it, where it's more diffused. So you can actually affect people's moods, or you affect, it's almost like you affect the function of the space, right? And you also, the space is designed to the function, but also the space can very heavily affect the function. But at the end of the day, you cannot stop people from doing what they're doing in different spaces. But there is a lot of, it's amazing to create something like this. So going back to your question, I feel this is what excited me. Again, at that point, I don't think I had this kind of a clarity. I felt like, okay, there is the opportunity to create within the ഈ ഒന്നെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിൻ, അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ ഓക്കെ കോമേഴ്സ് അങ്ങനെയായിരുന്നു. അപ്പോ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഇടയിൽ ഓക്കെ ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഓക്കെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ at home they were okay, like I was writing all of these design exams and all of that. They were like fine, but I still felt like this was a more socially acceptable form of still being a designer and still pursuing something. Nobody knew what this will entail. There was one architect in the whole extended family. One uncle who was there who I had a conversation with and everything. And I thought, I used to love sketching and drawing and all of these things. Okay, ഒത്തിരി വരയാനുള്ള opportunity, like of course create ചെയ്യാനുള്ള. പിന്നെ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാല് I thought എനിക്ക് മ്യൂസിക് പെർസ്യൂ ചെയ്യാൻ കുറെ സമയം ഉണ്ടാവും എന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. അത് ഭയങ്കര തെറ്റിദ്ധാരണയായിരുന്നു. It's not possible. ഞാനൊരു 4 ആർക്കിടെക്ചർ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. ഈ സത്യം അന്നേ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ എനിക്ക് അത് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതാണ് സത്യം. ആർക്കിടെക്ചർ പഠിക്കുന്ന കാര്യത്ത് ഉറക്കമില്ല, ഊണില്ല, ഉറക്കമില്ല, വേറെ ഒന്നത്തിന് സമയമില്ല. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഹോൾ അതർ, ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഡീകൺസ്ട്രക്റ്റീവ് കോഴ്സ്, ബട്ട് ഇറ്റ് റിയലി I think makes you question a lot of things and makes you supremely grateful for going through that experience. And actually speaking, I really wanted to study music like, because I feel like I knew it at that point. I wanted to study bachelor's of music, or I mean actually it was not about a degree, it was about learning it, locking myself away in a bubble for a certain amount of time where I could so indulgently just understand everything about music and just do it and, like, immerse in that environment. അപ്പൊ അതൊക്കെ ചോദിച്ചു നോക്കിയായിരുന്നു, ലണ്ടനിലെ റോയൽ കോളേജ് ഓഫ് മ്യൂസിക്കിലൊക്കെ പോയി പഠിച്ച എങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടപ്പോ അതൊന്നും അപ്നി ഔക്കാദ് നഹീ താ. അപ്പോ ആ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ, ബട്ട് ഐ സ്റ്റിൽ വാണ്ടഡ് ടു ഡു ഇറ്റ്. ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ബീൻ എ ലോങ് ടൈം ഡ്രീം ഓഫ് മൈൻ ടു ബി ഏബിൾ ടു just really lock myself away in a space where I'm living, breathing, sleeping, dreaming music. Made in Kerala, made in